Merci beaucoup, Annie, aussi pour Thank you very much, ces Hani, informations. for these informations. Bonjour tout le monde Good morning, à everyone. cette première session de la deuxième For journée. this first session Merci of the second de nous day, thank joindre pour you cette to session join us intéressante for this session. consacrée à un Very élément interesting, essentiel du focusing on personnel de an protection de essential l'enfance, les element volontaires of child communautaires. protection Et les staff, volontaires sont the en première ligne, vous le volunteers, savez tous, community pour protéger les volunteers. enfants They dans are leur in the front communauté lines to contre la protect children in violence, their les abus, communities, to la protect négligence et children from l'exploitation, en violence, abuse, particulier and exploitation, lors des particularly crises humanitaires. Le during rôle de ces humanitarian volontaires crisis. communautaires est d'autant plus Those pertinent community à l'heure volunteers où le financement focus is des even more humanitaires se important in réduit. the context where Moi, je the m'appelle humanitarian funding is Caroline shrinking. Veldhuizen. Je So my suis name is conseillère Caroline humanitaire Veldhuizen. pour le I'm système de protection de advisor on l'enfance chez humanitarian Save the Children. advice with Save the Et Children and Child au Protection. sein de Save the Children, And le within Save the renforcement des Children, systèmes de protection de l'enfance est une strengthening dimension absolument clé dans toutes nos strengthening réponses systems for child humanitaires, protection is very notre essential in programmation all en protection de l'enfance. protection Et ça and inclut humanitarian aussi context. notre travail And en that service de la includes gestion des cas also our work et la towards protection de case l'enfance au management niveau communautaire. and child protection at the Et community level. cette session And this est session organisée dans le is cadre organized du groupe de within the travail de framework of gestion des the cas. working group and Et task moi, force je on suis case membre management. de ce And I'm a groupe de member, travail. a member of this Et un peu plus tard dans la session, task force. on va vous expliquer And a bit later during the pourquoi session, on we will organise cette explain session, why we surtout dans le organize this cadre session du travail du groupe de travail within de the gestion framework des of cas this au task sein force on de case l'Alliance. management Mais tout within the d'abord, Alliance. j'aimerais passer la parole But to à start mon with, co-facilitateur, I Lamine. want to hand over to my co-facilitator, Lamine. Bonjour à tous, Good je morning, suis Lamine everyone. Doucouré. I Je am suis le Lamine conseiller Doucouré. technique protection de l'enfance I'm pour la a région child Afrique et je travaille protection pour advisor l'organisation for CARESOM. Africa, and I'm Et j'ai working for Terre l'opportunité des avec Hommes. Caroline et avec d'autres collègues qui ne sont I pas have présents the aujourd'hui opportunity with de Caroline and pouvoir other colleagues who are not co-faciliter present des today to formations sur co-facilitate l'engagement des volontaires training communautaires dans on la the gestion de cas en Afrique engagement of et community d'accompagner les volunteers parents. in Donc, je Africa suis très and content d'être to présent aujourd'hui avec vous. provide support to various countries. Merci Lamine. Je suis Thank ravie you, de Lamine. co-faciliter I'm cette really session happy to avec toi aujourd'hui. co-facilitate this session with you today. Une petite clarification. So a Vous small allez peut-être vous rendre clarification. compte qu'on essaie You de will parler assez lentement. realize that we Et ça, try to c'est speak pour slowly. permettre à And this Sandra is to Mignon, allow qui nous aide Sandra dans cette Mignon, who session, is helping us pour today, la traduction, to lui permettre translate and de le to faire simultanément. allow her to do it simultaneously. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette session? So what we're going to do Nous allons today, réfléchir we will au think rôle spécifique des about the volontaires specific communautaires role dans la that the plan de community protection de l'enfance. volunteers are doing Nous in commencerons child par une brève protection introduction sur case le sujet management. We will start with a et brief nous introduction on the invitons subject, ensuite à écouter les entretiens avec and trois then experts, I experts encourage sur you le to sujet, listen to tous the membres free de la interviews with cohorte free experts on interagence the de subject, facilitateurs en Afrique de l'Ouest et and centrale qui with s'impliquent à renforcer les pratiques et facilitators la in West qualité Africa who are really autour de ce engaged thème dans leur réponse in humanitaire supporting au Mali, en this République topic in centrafricaine et au Mali, Burkina in Faso. Central African Republic, and in Burkina Next Faso. slide, please. Alors, les volontaires So the communautaires, community comme nous le savons tous, font volunteers, partie as we intégrante all de la know, are an prévention integral et de la part of réponse preventing aux and cas de responding violence, to d'abus, de négligence et cases of d'exploitation violence, des enfants abuse, dans des neglect, and situations de exploitation of crise humanitaire. children in humanitarian crisis. Ils ont une They connaissance have approfondie de leur extensive communauté knowledge of their et aident communities, à and they identifier les help enfants à risque identify children et at ceux qui ont risk, subi un those who préjudice. have suffered harm, Cependant, et and c'est those là who où have ça devient been intéressant, separated from family. les acteurs However, de la child protection protection de actors l'enfance often savent know souvent très peu very des choses little about sur the les expériences des experiences of volontaires, volunteers, incluant sur leur vie personnelle including their et la personal façon life dont ils ont and how été they have been affectés affected eux-mêmes by the pendant la crise. humanitarian crisis. De nombreux Many child praticiens de la protection protection de l'enfance practitioners reconnaissent recognize et ont that their s'appuient work sur leur
is often sans relied toutefois upon comprendre clairement without a la clear spécificité understanding of et their l'unique de capacities ce and cas. limitation in case Et ce management. manque d'analyse This lack conduit of à privilégier analysis les can enfants, la endanger communauté or even et les harm volontaires eux-mêmes, children, voire le rendre communities, and préjudiciable. volunteers themselves. Afin de To combler address cette this lacune gap, dans la the recherche, Alliance l'Alliance a undertook entrepris un an projet interagence interagency pour mieux project to comprendre better l'engagement de understand ces the engagement volontaires of dans le community processus de volunteers gestion de cas. in the case La management première process. étape The était first une étude stage was a study qui aimed at avait comme listening objectif to and better d'écouter et de understanding mieux comprendre les community volontaires volunteers impliqués dans la gestion involved de in cas. case management. Et il y a eu There des were entretiens interviews avec with 100 100 volontaires volunteers à from travers 18 18 countries, pays, as well as a more ainsi qu'une étude in-depth plus approfondie study au in Nigeria, Nigeria, Malawi Malawi, et and Myanmar. Myanmar. Et peut-être important When d'expliquer it's qu'en important to disant explain that volontaires when we communautaires, say community comme vous pouvez le volunteers, lire sur le slide, nous parlons de we are membres de la talking about communauté individuals from the engagés community dans who are certains aspects des contracted activités by de a gestion de child cas protection et protection de agency with a l'enfance, specific aux côtés des limited gestionnaires de cas responsibility qui travaillent related pour to des case organisations management, nationales, who are working internationales for et national, communautaires. Donc, international, on sait and par community exemple organizations. un travailleur incitatif, So we know, for travailleur example, parasocial, like an incentive un worker, a membre parasocial du comité worker, de protection des a enfants, member un of the membre Child des Protection familles d'accueil. Committee, a member of foster family. Next slide, please. Next slide. Alors, nous n'allons pas prendre We don't beaucoup de want to temps sur les take too much time on the conclusions de findings cette étude, car of this elle a study été lancée since il y a un it's been certain temps launched déjà. a while back. Il est important What de is se rendre compte de relevant to souligner dans le share cadre de cette in light session of this que session la recherche is the fact that souligne the l'engagement research des volontaires outlines that the communautaires engagement of dans la community gestion de cas volunteers in case peut parfois management s'avérer can at times be problématique problematic et and potentially préjudiciable aux harmful enfants et to aux familles. children and families. On attend Volunteers parfois are que les frequently volontaires qui interviennent dans la gestion de cas, qui font leur travail sans formation, sans children supervision, do sans their soutien nécessaire work without pour support, without accomplir leur training or travail de manière sûre supervision et efficace. to ensure that Et they de do their plus, work la safely and recherche effectively. montre que les In volontaires, addition, the certains research bénéfices de primes limitées, sont souvent censés shows de that the travailler community à temps plein, volunteers, some of ce whom qui leur have laisse peu de provided with temps limited pour incentive, subvenir are à leurs propres expected to besoins do work économiques full ou time, leaving familiales. little time for them to meet their Et les own données economic and probantes family suggèrent needs. que cette situation The evidence n'est pas suggests that vraiment this tenable. situation is Elle not peut également sustainable. affecter la It can sécurité also et le affect the bien-être des safety and volontaires well-being of the et aussi volunteers des enfants and et des familles ultimately avec of qui the ils travaillent. children and families they serve. Alors, les principales So recommandations the key aux acteurs recommendations de for child protection protection de l'enfance sont actors présentées sur are l'écran. listed on the screen. Premièrement, So first, assurer ensure une clearly définition define claire roles des and rôles et des responsibilities for the responsabilités des volunteers volontaires involved in impliqués dans case la gestion de management cas et les intégrer à and l'équipe de integrate gestion de them cas. into the case management team. Troisièmement, reconnaître Thirdly, les dynamiques de pouvoir acknowledge the power qui existent dynamics parfois and entre volunteer des volontaires realities that et exist certaines between the expériences volunteers and et the different les réalités aussi members des of the volontaires. agency. Ce qui est important de comprendre, c'est que le What is volontariat important to est un understand choix is that profondément volunteer personnel is a deeply personal et choice a and des has répercussions personnelles aussi. personal Donc, impact. il est important de réfléchir plus It's attentivement important à la to relation reflect entre on the les acteurs de la relationship protection de between the l'enfance child et les protection volontaires, actors and ainsi volunteers, qu'à l'approche adoptée as well pour as les the impliquer, approach to en use to particulier engage them, in lorsqu'ils appartiennent particular à un when they groupe are a vulnérable, member of a car vulnerable group, de nombreux as many bénévoles volunteers in dans le contexte humanitarian humanitaire sont settings eux-mêmes touchés. are themselves affected. Quatrième recommandation, offrir Fourth une recommendation, rémunération équitable provide a fair et remuneration les financer et les impliquer and dans la fund them and formation, involve them dans la in the supervision, training, the offrir un supervision, soutien continu afin qu'ils offer a puissent remplir continuous leur rôle support so they essentiel can au fulfill sein their du important système de role protection de within the l'enfance wider child au niveau protection system communautaire. at the community level.
La sixième recommandation So the sixth est liée à la recommendation sécurité et le is bien-être des linked volontaires. to the security Ça and doit well-being of être une volunteers. priorité. And this should be a Comme nous le ferions priority, pour tous les membres des équipes as de we would protection de do for l'enfance. any other members of the child Et protection enfin, il est team. recommandé And aux forces de lastly, protection de it is l'enfance, aux recommended gouvernements, les to child gouvernements et protection les groupes de actors and coordination to the government de and garantir coordination group l'harmonisation to interagence des ensure approches the et des normes interagency relatives harmonization aux and engagements approaches des and volontaires. standards related to volunteer Next slide, please. engagement. Alors, l'étude a So the study ensuite mené au développement, au has pilotage et au lancement has de la led boîte à to outils the et du piloting and manuel launch de of a formation toolkit voyez sur and l'écran. a training manual that you Et can see on the on screen, espère que vous which reconnaissez ces we ressources hope that et you évidemment que recognize vous les utilisez these dans resources votre and that you travail use them de in gestion your de cas. work, in your case Les management work. liens seront mis The dans le links chat. Les to liens these vers resources will be l'étude et posted aussi in un the manuel chat to de the formation study et de la and boîte à to outils the training en manual version and anglaise the et toolkit française. in Et French and Pedro English. va mettre, And Pedro will, je pense que c'est Pedro, I va think it's mettre Pedro who will le put lien dans the le chat. link in the chat. Next slide, please. Alors, pourquoi avons-nous, organisons-nous Why cette session? are we organizing this C'est session? surtout aussi dans le cadre And du groupe de mainly travail de within the gestion de framework cas. of the task En force 2003, on case management. donc sous le In parapluie du groupe de travail de gestion de 2023, cas, under the umbrella Terre of des the Hommes, Global Case IRC, Management Task Save Force, the Children et aussi Terre le des CPOR Hommes, IRC, Save the Children, entamé and the un projet de CPOR started a collaboration collaboration visant à créer une to cohorte develop an interagence de interagency facilitateurs cohort of dans l'Afrique de facilitators l'Ouest et in centrale, West Africa and formés Central à Africa, utiliser la boîte à equipped to outils et use la formation the toolkit and the pour training promouvoir to, l'engagement to promote éthique the des ethical bénévoles engagement volontaires dans la of gestion de community cas volunteers in child dans le protection case cadre de leur management intervention uh, humanitaire. within the Et framework ce of their projet s'est humanitarian déroulé intervention. en trois So this phases. project had three Tout d'abord, un phases. travail préparatoire Firstly, a qui a invité tous preparatory les work participants which invited à participants s'engager to dans have leur contexte avec des bénévoles communautaires, to engage in their context with c'est un community exercice volunteers. d'écoute. So Ensuite, this is a listening exercise. une formation en présentiel organisée Then à a Dakar, face-to-face training in qui est Dakar, suivie par une followed pendant by a laquelle les period during participants which ont participants implémenté un plan d'action. implemented an implementation Et pendant plan, cette troisième phase, an action nous, plan. comme And during those three facilitateurs, phases, nous as avons facilitators, we have offered phase a de phase mentorat of mentoring avec des sessions régulières with incluant tous regular les participants, sessions mais aussi involving des all sessions où on participants, travaillait avec des but pays also spécifiques pour sessions where we focused on au specific travail countries to qu'ils étaient en train de reflect on faire on the dans work leur that they were contexte. doing Next within slide. their context. And while we wait for the next slide, voilà, parfait. La formation dont on parlait et ce voyage qu'on a The fait training that we were ensemble, talking about and the travel that we did together, un an avant, la même 1 year formation, before, the same mais cette training, fois-ci en anglais, but this avait time été in organisée English, à Nairobi, was done in Nairobi, impliquant des participants de l'Afrique de involving l'Ouest, participants et from du Sud, East mais aussi Africa, du Moyen-Orient. as well as South Africa and from the Et Middle East. dans la région d'Afrique de l'Ouest et In the centrale, region in nous West avons and opté Central pour Africa, we une have approche adopted a similaire similar avec quelques approach différences. with few Tout differences. d'abord, nous avons collaboré First avec of les all, responsables we de la collaborated coordination with du pays et les the coordinateurs coordinators des of the groupes de coordination country nationaux, and of en the les invitant national à coordination identifier groups, deux représentants inviting them pour to identify participer à two l'aventure. Et representatives deuxièmement, to nous avons join décidé d'ajouter cet élément the de work. mentorat
And secondly, we have decided to add this element of mentoring to support the rollout process. As you can see on the slide, we had people representing governments, national NGOs, as well as international NGOs. And the interviews that we will do today are with 3 of the participants. Alors, So, sans perdre trop de temps without sur l'introduction, donc on wasting espère que too le much time on cadre the est introduction, clair I pour hope cette that the session. framework is Nous clear. aimerons donner We would l'espace like et to donner la give parole some à space 3 personnes qui ont voyagé freedom of avec speech nous to pendant 3 participants who were with us during almost a year. C'est des collègues qui ont des expériences These are qu'ils colleagues who aimeraient have partager experience, et who aussi have that they would like to des share, inspirations and concernant le travail inspirations avec, about the les work volontaires that they did communautaires. with the community Et nous avons volunteers. préparé And des we have entretiens prepared sur 3 sujets différents. interviews on 3 Premièrement, different nous subjects. commençons avec le Mali First of et all, avec we la will start recherche with Mali que le and gouvernement with the et la research that the coordination government de protection has de done l'enfance and with ont mené the CPOR has sur le done rôle des in Mali volontaires communautaires on the dans la role of gestion de community cas. volunteers in case management. Ensuite, nous passons Then à la République we will centrafricaine, où listen nous to invitons Central le African directeur Republic. de la Well, we will protection et invite de the la director of the réinsertion protection sociale de and l'enfant social du reintegration gouvernement of the child of the government, à présenter l'approche who gouvernementale will concernant le present rôle the des government volontaires approach communautaires to dans the la gestion role de of cas. community volunteers in case Troisièmement, management. And nous thirdly, passons au niveau we communautaire will move to the pour community écouter level un and we will collègue du listen Burkina to a parler de la colleague formation in qu'il a Burkina facilitée Faso about the impliquant training he les volontaires conducted communautaires with et community la gestion des cas volunteers and sur le terrain. caseworkers in the Donc, field. utiliser le paquet de And so formation using the qu'on vient de package of partager training avec vous. that we just shared with you. Et j'aimerais passer la parole, And I Lamine. would like to hand over to Lamine. Voilà. Lamine, over to you. J'espère que vous m'entendez bien avec I hope you can all hear me well. Donc, comme Caroline l'a dit, So on va as Caroline commencer said, directement we avec will le Mali. start Donc, with je vais laisser la parole à Mali. ma collègue Véronique qui va So d'abord I'm going to s'introduire et hand ensuite over nous parler to my de la colleague recherche d'action Veronique, who participative will talk qui a été about faite au the Mali participatory research that was done in 2021 Mali pour in pouvoir 2021 clarifier le niveau in order d'implication to des volontaires clarify communautaires dans la the gestion de cas involvement et of vraiment community s'assurer qu'on ne soit volunteers pas in dans case une approche management top-down and to et make que sure les that we're not in acteurs a communautaires top-down eux-mêmes approach, puissent but that community influencer volunteers themselves fortement can influence le cadre qui the était en cours de framework développement au Mali. that was Véronique, developing at the je te time. laisse t'introduire. Est-ce que tu peux Veronique, te I'll let présenter, you dire introduce qui tu es, yourself. qu'est-ce que tu fais? Can you tell us who you are and what you do? Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous Yes, m'entendez? good morning, C'est bon? everyone. Can you all hear me? Très bien, on t'entend, on te voit. Yes, we can hear you. D'accord. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, So, c'est good morning. Madame Dako Saniha Véronique. I am Dakou Sanihan Veronique. I'm specialized in case management with Terre des Hommes in Mali. And I've also Caroline vient de dire. done a bit what C'est bon? Caroline Est-ce que just shared. La caméra marche? Le réseau- Parfaitement. Is the camera La working? connexion de Bamako est Yes. fiable. Merci Véronique. The Peut-être connection in Mali première is good question, est-ce and que reliable. pourriez-vous nous expliquer dans quel cadre la recherche So the action first question is, participative can you a eu lieu explain au Mali? in what context the research Oui, la in recherche Mali action took place? participative, Yes. d'abord, c'est inscrit dans une démarche que le Mali avait entamée depuis This 2000. research is Depuis taking 2019, place in the était en context lien of surtout where avec la Mali mobilisation des outils en lien avec la gestion. has started Donc, c'est the à review and travers harmonization of the national case cette management grande system activité que nous avons aussi eu à and for à harmonized and l'opportunité de personal faire des care consultations adapted to the communautaires needs dans les of each territoires. child Mais in avant, the nous avons in the déjà needs of mis la protection. base de tout ce qui est harmonisation en lien avec
So we really wanted to harmonize all the tools in case management, the guidelines, the SOP, the forms harmonized, so that we have like a unique case file, so that it's the same across all the structure. So we share all the we wanted to develop also capacity building framework for all the community volunteers. So this is roughly what we wanted to do before we started doing the... Dominique. Pour le coup, Thank you, Veronique. So combien de localités du Mali? This research was done in how many locations in Mali? La recherche, les consultations, nous avons fait ça dans 3 régions. So we did it in 3 regions. In the center, the south, so in Kai, in the location of Diema, which is also a hub towards Senegal, and also the region of Korikoro. And in Sikasso, we choose Niena location, which is also a hub towards Côte d'Ivoire, and in Gao, in a northern region, which is also a hub with... So these are the 3 locations that we have focused on for the research. Yes, it's interesting to see that this has been done in different locations. What were the most relevant results or conclusion of this research? Vraiment grande conclusion, il est ressorti que les volontaires communautaires what came out is that volunteers lack sufficient understanding of their roles and responsibilities in case management, which often complicates community interventions and even their relationship with case management. They don't know when to hand over to the case managers. We didn't have many volunteers. And often they were providing care that was beyond. So the second point is that the strengthening of the informal system for community engagement remain very weak in the country. There are not enough volunteers. There are only few people who are available. They work with almost all the structure in all the different structure. They're not very engaged. So they go where they can get more money. So as a third point, we can see the aspects of collaboration between community volunteers. Can you slow down a bit for our colleagues to be able to translate? Non, c'est bon, tu peux continuer. So you can just continue. Just slow down a bit to allow the Anglophone to follow. Okay, so I was saying that for the third point, the aspect of collaboration between community volunteers and other actors in the system is not well defined. And even the collaboration with the colleagues is not well defined in the case management. It's very informal, it's not very defined. When we will do the reading of the SOP, we will need to revise this point to make sure that people know their roles, and make sure this is visible and that they are very important. And the final point, we can say that the sustainability of actions on the ground necessarily requires appropriation by local
différentes zones, les activités ne sont pas So the activities À la are not fin des sustainable. du temps At des the contrats des end ONG, of the une time année of ou the passée après, NGOs, vous allez voir que 1 year il later, y a you pas de can continuité, il see y a pas that de there is pérennisation. Or, les no volontaires communautaires sont continuity, censés continuer whereas the community avec volunteers les are actions supposed to des continue ONG, des the différents work projets appelés à with raison pour laquelle on other, les implique are supposed to continue even after the departure of NGOs. Mais on remarque une année But we après, see les that 1 actions ne year sont pas later, continuelles the sur le actions terrain. are not Ça aussi, c'est vraiment une sustainable. conclusion que nous avons This is like vraiment tirée one of de the cette conclusions that we consultation have au Côte d'Ivoire. identified after this consultation. Merci. En Thank lien you. avec So vraiment toutes link ces with conclusions, all quelles of sont les these principales recommandations conclusions. What are the main recommendations? que vous avez? Nos recommandations So d'abord, the c'est main une recommendations institutionnelle. is that we ask Comme je for l'ai dit en institutional haut, il va recognition falloir of que community les- volunteers l'aspect informel by soit the vraiment state structuré d'abord dans le and give système them de full gestion des power cas to au Mali. fulfill their Et les commitment volontaires, les in quelques-uns qui case sont là, management. ont vraiment demandé une reconnaissance So the institutionnelle few pour that qu'ils they soient vraiment have connus committed, they même want des to autres be structures, officially parce recognized qu'ils sont by the souvent institution. appelés à intervenir They are dans les familles, often requested to certaines intervene in structures families, pour vraiment in assister like certains structures enfants. to Il support y en a qui nous children, ont même fait des cas and où some ils ont of dû them assister des enfants au niveau des have been commissariats. supported Voilà, children mais even les structures ne les in connaissent the pas. police station, Donc pour eux, but they're not c'est vrai que c'est recognized. l'aspect informel, mais il faut que And l'État so this s'implique is davantage informal, et but qu'il soit still vraiment the state reconnu needs et to que les recognize them volontaires more, puissent vraiment avoir and des so moyens that pour pouvoir volunteers accomplir have leur like rôle full et leurs power to responsabilités. accomplish their roles and Donc, responsibilities. deuxième, nous avons cette question de Second spécialisation point, encore there Nous avons is des this volontaires qui question travaillent of avec toutes les structures specialization. qui sont Some dans volunteers l'éducation, work with la all the santé, la structures, profession, education, l'agriculture. health, Et les agriculture, volontaires même ont souhaité qu'il y ait and vraiment une volunteers spécialisation. really Donc, dans la communauté, requested il a faut qu'il y ait des volontaires qui soient specialization of carrément community dédiés à volunteers appuyer les structures qui sont dans la protection. so that Et they ça can leur permettra support même d'avoir fully vraiment protection de structure, pouvoir même so limiter they certaines have choses et de pouvoir avoir so they souvent du temps can pour leur like famille. have Comme ça, more ils ne vont time pas for their passer toute la family, journée, so le they're matin à not appuyer la santé, spending their le soir à whole appuyer day l'agriculture et tout. morning Et spending aussi health, l'harmonisation supporting des health, textes. afternoon Vous savez agriculture. qu'au Mali, on a un petit souci In avec certains de Mali, nos we textes have ici, notamment a en big lien avec little tout ce issue qui est with droit de l'enfant, the les questions de international mariage. and national Parce que text les volontaires on child communautaires qui rights. travaillent avec nous sont souvent So formés sous forme de the comité de veille, volunteers, de comité they are d'alerte. often Ils peuvent souvent nous alerter sur les trained questions like de on violation, community souvent alert. beaucoup plus avec les questions de viol ou les So questions de mariage d'enfants. Et they work ils ont on child vraiment du mal marriage, for souvent à se example, défendre and et they à pouvoir often même faire des have sensibilisations dans la communauté issues parce que to nous avons notre code de defend famille qui the permet child à la fille de rights se marier à 16 ans. Et quand because nous we revenons dans have les like contextes the de droit, families who allow the on est girls to mineur get married at jusqu'à 16. 17, But 12 ans. in Donc, Mali, ils n'ont you pas are a assez minor d'arguments pour until pouvoir se 18, défendre so et they pour don't pouvoir have même enough arguments to intervenir defend dans and certaines then situations pour to permettre à la protect fille de girls ne pas être to victime de allow the certaines girls demandes to à ce not que be a durant victim cette of child dizaine, nous sommes marriage. dans les bureaux So de for vraiment us who mettre are la in forme the dans les choses, office, like nous we venons need to d'engagement en lien focus avec les on textes parce que ça va the eux-mêmes training on faciliter à la the base text so certaines that actions. Donc will ça, c'est les facilitate their trois points work. que nous pouvons So these are the 3 points maintenir pour ce qui est en that lien we avec would les like recommandations. to recommend after this Merci research. Monique, et très, très Thank intéressant. you, Veronique, for all these very Tous les points sont interesting intéressants, mais points. notamment le point en lien avec la All of spécialisation them des are volontaires interesting, communautaires but I en think the thématique de one la on like protection de l'enfance, specialization of parce que ça veut aussi volunteers dire in quelque the part que theme le of renforcement de child capacité protection is collectives important est because this compensé means that capacity sur cette building needs to be thématique. focused on this La dernière question, particular Véronique, c'est thematics. vraiment quelles sont vos recommandations So pour what les are the gouvernements et pour nos recommendations now coordinations for interagentes de the protection de government and l'enfance interagency vis-à-vis du child rôle protection des volontaires coordination communautaires group dans la gestion, regarding the en lien roles, avec the l'expérience role of community du Mali? volunteers in case management? Véronique, pourriez-vous parler lentement, s'il vous plaît? Merci. And Veronique, can you D'accord, speak c'est slowly, noté. please? Yes, it's Par noted. rapport aux recommandations, nous avons deux So recommandations. regarding the Ça, c'est les recommendation, we have recommandations two main. du cadre commun So national gestion these des are cas. Nous like avons un cadre commun recommendations for national gestion des cas the qui national regroupe toutes case les structures management. So de we have gestion a des cas au framework niveau that gathers national
all the structure at the national level that is led by the national institution. So in this common framework, the first point is that we want to ensure the effective involvement of the state in the selection of community volunteers through the development of a strategy for setting up child monitoring and protection committees at the community level. So all of us, we support the state in its strategy. Normally, this is a state that should be in the forefront. We should take all of this initiative related to child protection. And us, we just need to support. But we see this as the opposite. So we really want the state to be more involved and to more involved from the beginning with the selection of community volunteers. During the consultation, we have found out that the selection is not done based on criteria of availability. There are other criteria. So if the state gets more involved with like a strategy to well structure the system, then so the first recommendation is to make sure the state is more involved in the strategy of implementation. Now, with the second point is that there is a coordinated approach for the roles and responsibilities of community volunteers so that they are well defined, so that all the organizations are involved. Each structure works with its own volunteers. It's not coordinated, the motivation is not harmonized. When an NGO needs to conduct an activity with a community volunteers who has already a foot in the protection and another foot in the education, the structure that will give you more money will attract him. So it will be more difficult to mobilize this person if you don't give him enough money. So if the state managed to set up a strategy, then we can consider all of these aspects and coordinate so that all of us can take advantage of it. So these are like the recommendations. Thank you. Merci à toi pour le coup, Véronique. C'était très Thank you, Véronique, to you. This was very interesting. Et je retransmets la parole à Caroline. Merci beaucoup, Véronique, et merci Lamine aussi. Avant qu'on continue avec So before we continue with the following interview with Mr. Piqua, we would like to quickly share a question through a mentee with you, which I believe will be visible on the screen. And so the question that we would like to ask you is, since the launch of the toolkit and the training on the involvement of community volunteers in case management, the implication of the involvement of community volunteers, has it changed? Has your practice regarding the involvement of community volunteers in case management has changed? And we hope that this will give us a picture on the use of the toolkit and the way this theme has been used in this context. And in the chat, you will find the link towards the mentee in English.
Et je pense même que maintenant qu'on a And expliqué I la question, believe that now that we have explained the question, like both mentees utilisable. are usable. Et on voit vos réponses apparaître. And we see your answers Et appearing je on the suis screen. déjà ravie de voir. And I'm les already premiers very happy répondants. to see that the first responses Donc, est-ce where they go. qu'il y a eu un changement de Has la there pratique been dans a votre change contexte in the vis-à-vis practice du in rôle your des context volontaires regarding the communautaires role of case volontaires community dans la gestion de cas? volunteers in case management? Et peut-être que vous ne savez pas, donc c'est pour ça And maybe qu'on you a don't ajouté la know, réponse je ne sais pas. and that's why we have added this response I don't know. Et si ça c'est le cas, on espère And évidemment if it's the que case, si le thème vous intéresse, we hope that if que this vous topic réfléchirez is of à votre interest, travail, when que you go back home to peut-être your vous allez work, lire you will documents qu'on a read partagés avec the vous documents that we autour have de ce shared sujet. with you today on this topic. Je vois plus de boules bouger. So I don't see any more points Et je sais pas, moving. Pedro, So I don't know, see the English Pedro, one. if you see the English one. Le mentee français, So the French mentee, super 50%. very good. So it's A noté que 50% la pratique who have noted that the a practice changé. Donc ça, has c'est super. changed. So this is great. Et je sais pas quel était le résultat pour And le I don't mentee know what anglais. was the result for the mentee in English. Peut-être que vous pourriez le noter Sorry dans to So come in, maybe Caroline. that you Yes, can go ahead. maybe you can share it. We only have a, sorry to come in, producer. We only have the translated text of the question in the chat, so people have voted Donc, ok. on a with the simplement same la traduction du link. chat. Parfait. Donc, c'est Ok. seulement le lien Merci vers le beaucoup pour mentee. ceux qui ont So, thank you very much participé, for those who participated au mentee. Je to the suggère qu'on mentee. continue avec le deuxième So, I interview. suggest that we continue with Et the interviews, on passe and à we la will move to Centrafricaine. Central African Republic. Et j'aimerais tout d'abord And I would vous like, first introduire, of all, Marcel to Pécois. introduce you Bonjour Marcel Marcel, Pécois. on est ravis Good que morning, vous soyez Marcel. là. We are very happy to have you here. Et peut-être que je pourrais And vous maybe inviter à I vous can présenter. invite you to introduce yourself. Ok, je m'appelle Pécois Okay. Marcel. My Je name suis le is Marcel directeur de Pécois. la I'm the protection director of et the de la réinsertion protection sociale and social de l'enfant reintegration au of ministère de the la promotion child du at genre, the protection Ministry de of la the femme, Promotion de of la famille et de Gender l'enfant and DESF. of the protection of women, families, and children in Central African Merci pour Republic. ça. Et Thank you for that. première question And que so j'aimerais the first partager avec vous, question that I would like to share with you qu'est-ce que le parcours de formation is sur l'engagement des volontaires what communautaires did the community a apporté de volunteer plus engagement à votre training rôle en program tant que add to directeur your de la role protection et de as la Director réinsertion of Child sociale Protection de and l'enfant? Social Reintegration? Merci. Je tiens d'abord à Thank remercier les you. facilitateurs So I d'avoir would like to invité à prendre thank part à the cette première réunion. facilitator to invite me Et à la for question this posée, meeting. je So pourrais for dire the que en tant que question, directeur, I would like to le say that as a parcours de cette director, formation the des journey volontaires of this communautaires training a apporté with the beaucoup community des atouts volunteers dans has mes brought tâches. many advantages to Premièrement, my work. ça a Firstly, renforcé mes connaissances it strengthened my sur la knowledge thématique on de the l'engagement des topic volontaires of community communautaires volunteers dans le engagement processus de in gestion de cas. the case management process. Ceci m'a été autant This was utile, also car en tant useful que lead du groupe de to travail des réseaux us as a communautaires lead of the pour la community protection de l'enfance network for pour the le child compte de la protection direction dont j'ai working la group charge, for the nous avions directorate
that I'm in charge of, we are currently thinking about how to work with community child protection network in case management. Secondly, this training allowed us to have the equipment to better support our social workers on this issue. And it was in this context that I was able to facilitate several on-the-job training sessions in Moyen-Sido, in Central African Republic, where I facilitated few training with the support of the NGO. Thirdly, given that the humanitarian context in Central African Republic also involves different types of protection problems. So this includes the recruitment and use of children by armed groups, sexual violence, child marriage, separated children, unaccompanied children. So this training also made it possible to understand the sensitivity of the commitment of community volunteers and better define the level of their commitment on the ground so that not to expose them to an insecurity. Fourth, it was also an opportunity to define the roles of different community volunteers in the case management process. This is the case of the community child protection networks, but there are also temporary foster families. And I want to say last that this training also allowed me to have the necessary skills to facilitate my field supervision missions as government and to be able to provide technical support to colleagues working in the field. So this is what I can say about the training that I received in Dakar. Merci beaucoup pour ça. Thank you very much. And what is interesting is that you talk about reflection within the government, the fact that you facilitated training yourself in the field. You talked about like mission of supervision in the field, and this is really great to understand how the government really involved in this topic. So the next question is, are there any changes in the national or interagency operational framework and procedures in Central African Republic? So to this question, I can say yes. There's been changes in operational and interagency framework and procedures in CAR. So based on the training, on the engagement of community volunteers, some resources have been integrated into the Recope guidelines document that we have validated in 25th of April in last month. So we have taken in this training the resources to develop the roles and responsibilities of community volunteers, membership forms, codes of conduct, the curriculum for the basic training for community volunteers. Super intéressant. So this is super interesting. So the work that you do not only on case management in the field, but this was also integrated into the SOPs. So the last question that we have for you is, what are the contribution that what contribution did the coordination of the child protection responsibility area in the Central African Republic made to the process of implementing the training outcomes? So before leaving Bangui for Dakar, so before the training,
the coordination a facilité les travaux préparatoires. facilitated preparatory work. Non seulement So la not rencontre avec les only volontaires by de la coordinating the Croix-Rouge meeting pour with recueillir the leurs avis, Central African mais Red aussi Cross en offrant un volunteers to espace de gather their connexion opinion, pour des but réunions also préparatoires by avec les providing a organisateurs. connection space for Après la preparatory formation, si je meetings with relèverai, the après organizers. notre retour, la After the coordination training, so a after we facilité came un back, the espace pour coordination la facilitated restitution a space auprès des for différents acteurs de restitution protection de l'enfance. to the various Et child aussi, protection la actors. coordination a appuyé And le plan d'action also the supported, développé she pendant la supported the action formation plan developed à during the travers le training renforcement des lignes for directrices the des recoupés. Quand je disais dire ça, c'est reinforcement les of the documents cadres Recope de la SPA guidelines qu'on based on the vient de training valider achievements en that we fonction just des acquis de la formation. Voilà, validated. c'est pour vous dire que vraiment la coordination So nous this a beaucoup is aidé, just nous a to say beaucoup how the appuyé coordination really helped us a avant et lot après la formation. before and after the training. Super. Great. Et au fait, là, ce que vous ajoutez, And c'est what you just add l'impact is the de la impact coordination et de la of the collaboration co-coordination entre le and gouvernement collaboration et between the structures de government coordination, and the incluant coordination le structure, CPOR dans ce cas-ci, including the mais aussi tous les CPOR, autres membres, but also les all the other acteurs travaillant pour la members and protection de actors l'enfance. working in child protection. Et en fait, avec And vos réponses, with vous your donnez une bonne responses, image you give a de very l'importance good de picture cette of the coordination, importance de of this l'importance coordination, the de lier importance of la révision linking de documents the revision opérationnels of avec documents, operational des documents, formations, with des voyages de training, suivi sur le with terrain travels pour and assurer follow-up la qualité in the field to du rôle que ensure the les quality volontaires of the role that volunteers dans la gestion de cas. play Merci beaucoup in case pour management. ces So thank you inspirations very et much for all these merci aussi pour tout inspirations le travail and que thank you vous for avez all fait the et work partagé avec nous pendant ce that voyage. you did with us J'espère during que this ça inspire travel des collègues and dans then this d'autres pays journey. I hope this will pour suivre inspire other vos exemples. countries Merci à vous. Merci beaucoup pour ça. continue Merci. this work. Thank you. On aimerait passer à la So we would like to dernière, move to the last interview. Dernière interview. Dernier. The last interview. Adama. So Adama. Bonjour, Caroline. Good morning, Caroline. Bienvenue. So Ouais, merci. welcome. Commençons peut-être, Adama, maybe let's start with in giving you the opportunity to introduce yourself. Merci à tout le monde. Merci So beaucoup. thank you, everyone. Thank you, Alors, moi, je Caroline. suis Ramba Adama. So I am Ramba Je suis Adama. spécialiste en charge de la I'm a gestion des case cas pour management Save the Children au specialist Burkina for Faso. Save the Children in Burkina Faso. J'ai commencé à travailler I've dans la been gestion des cas depuis working in 2014. case management since Et 2014 c'est depuis 2020 que and je suis à Save the Children at comme Save the spécialiste de Children la gestion since des cas. 2020. Donc, mais avant tout ça, j'ai travaillé pour But before that, I les worked services for étatiques. Donc, voilà, government donc, structures, ce que je pourrais dire. institutions. oui, So this is what I can longue say. expérience dans So la very gestion. long experience in case management. Je passe à la question So suivante. I will move to the next Quel question, est Adama. le rôle des volontaires What is the communautaires dans la role of gestion de cas community au Burkina? volunteers in child Ok, protection case merci management in Caroline Burkina? de m'avoir donné l'opportunité d'échanger sur notre expérience en matière So d'approche thank communautaire. you for Voilà, giving me the il faut se dire que opportunity to dans de share. nombreux contextes humanitaires, So in many humanitarian l'ampleur des settings, risques liés à la the protection de scale of l'enfance child protection est risk écrasante is et les overwhelming, détails, and donc les délais response d'intervention sont courts, hein, surtout en time are situation short, humanitaire. particularly Les in acteurs humanitaires humanitarian s'appuient response. donc So souvent humanitarian sur actors les approches often mises en œuvre rely par les on communautés pour community-based intervenir et approaches travaillent à to renforcer respond ces and work to mécanismes-là. strengthen them. Au Burkina Faso, il So existe in un Burkina système de Faso, protection there de is l'enfant a qui protection met en system réseautage les that services network institutionnels et les institutional mécanismes services communautaires and pour community une meilleure mechanism protection de for l'enfant. better protection of Parmi les children. mécanismes communautaires, nous Among avons community les mechanism, familles we d'accueil, have nous foster avons les cellules families, communautaires de protection de l'enfant, we have nous community avons les child agents de protection santé en base units, communautaire. community health Mais en ce qui workers. concerne... Adama, Great. Oui. on
On passe à la question suivante. So Adama, let's move to the next question because we're looking at time and we are a bit late. So I would like to move to the next question, qui est figée sur which is focusing on, can you give us a bit more details specifically on the role that community volunteers play in case management? Ok, je vais directement Okay. parler donc, des So familles I will d'accueil directly cibles move and communautaires. talk about the Il faut se dire foster que dans families. la gestion de cas, In les case management process, volontaires communautaires là the interviennent community dans la gestion volunteers des cas intervene in au niveau case de 4 management étapes. at D'abord, au 4 niveau, la steps. première étape, là, ils So aident à la first, they reconnaissance assist with the des enfants vulnérables, recognition c'est-à-dire à of la détection vulnerable des enfants children, et au référencement. Donc, ce sont les with the volontaires detection communautaires à and la base qui font identification la and détection referrals et qui réfèrent of donc vers les children, gestionnaires des cas. and they refer Ensuite, them une fois towards l'enfant, le caseworkers. processus de gestion des cas déclenché, Then les volontaires the communautaires appuient les volunteers gestionnaires des cas support dans the l'évaluation de la caseworkers situation in des the enfants parce qu'ils sont assessment dans la of the communauté. child and C'est eux qui family vont situation orienter un peu les because they are gestionnaires des cas in the sur community, certaines informations sur la personne and they ressource can sociale share et qui general peuvent avoir les, information les about the informations child et and the fournir aussi family, certaines informations manquantes and aux giving gestionnaires pour some l'évaluation missing information approfondie for de the la evaluation, situation de l'enfant. for like in-depth Au niveau evaluation, donc de la assessment troisième of étape, the c'est-à-dire la situation. mise en œuvre du dossier de They l'enfant, support the c'est-à-dire la implementation phase of a donc, de case mise en œuvre. plan. Les The volontaires communautaires for the participent à child. l'hébergement So they des enfants, contribute to des the gestionnaires des alternative cas care. dans le cadre donc They de la support protection de caseworkers l'emplacement, ou to bien l'hébergement place the sécurisé, child héberge in certains alternative enfants care dans les familles d'accueil in qui foster sont families identifiées aux Burkina Faso. Donc, while ces familles a d'accueil permanent sont considérées solution comme les is volontaires found. communautaires et ils So hébergent donc les enfants donc, they qui rendent en compte identified de la and protection help de to l'emplacement ou l'hébergement sécurisé. place the En plus children in de this ça, il alternative faut care. reconnaître In que addition to les that, volontaires communautaires jouent un the rôle de community médiation. volunteers Dans play a certains mediation événements, il y role. a par moment des tensions entre In les some enfants et les parents, families, parce que there are souvent dans tension, les aspects culturels, les parents qui and so there in expulsent les cultural enfants des aspect, familles. there are Et some lorsque nous voulons parents who rétablir le règlement expel the familial, children. on So est they obligé do de family passer par mediation les to volontaires communautaires. Dans le cadre donc, de facilitate l'urgence the des enfants qui return of sont children localisés in avec their les groupes families. armés, lorsque So vous when voulez faire children were l'éloignement, associated il with faut armed vraiment groups, passer par you really les need to volontaires go communautaires pour faire la through médiation the familiale community avant donc de volunteers faire to le do retour the en family famille. mediation to Aussi, facilitate the return of the les child in enfants en family. situation de mobilité, quand ils sont Also, the interpellés, children, nous les when they plaçons dans are les familles d'accueil identified, ou we dans les place them centres in de foster transit. families Et pour or les in questions transit centers. d'alimentation, les questions de And for the restauration, on fait question of recours souvent à food, ces volontaires we communautaires-là always pour appuyer ask les the gestionnaires des support of cas. these Voilà. volunteers to Il faut support aussi noter qu'il y a des caseworkers. restaurateurs hein, qui sont There membres des are cellules communautaires et par moment restaurants, ces and restaurateurs-là accompagnent sometimes les they services are étatiques, les gestionnaires des supporting cas dans the government l'alimentation services et la restauration with des the enfants food interceptés. and the Donc, catering c'est and food for dans the ce système children. global-là, nous So this avons is a global vraiment system énuméré where we have l'importance et listed la contribution the des volontaires communautaires importance dans la réussite de la gestion des of cas. community volunteers in the success Merci, of case merci beaucoup pour ça, management. Adama. C'est très clair. Thank Donc, you very ce much, ne sont Adama. pas les This is really volontaires clear. So qui this is font not le the travail de gestion volunteers de who are cas à doing travers the toutes work les of phases. case management Pas le rôle throughout de gestionnaire the de cas, different mais ils steps. So they're travaillent not case workers, étroitement ensemble but they avec les support gestionnaires de cas the en lui case offrant workers un appui in providing surtout basé support sur leur connaissance mainly et le rôle qu'ils jouent au sein on the de la basis communauté. of the role they Alors, play in the la community. semaine passée, Yes, exactly. et So aussi last week, pendant le voyage qu'on a fait and ensemble, also vous avez during the parlé journey that we did together, des challenges you auxquels shared les some of the volontaires challenges that the étaient confrontés. community Et, volunteers are facing. on va un peu plus rapidement. Vous avez So partagé we will go a il bit faster. y avait une méconnaissance de So leur there rôle was like a au sein de la misunderstanding communauté of their et role aussi in the parfois chez les community gestionnaires de and cas. Il y avait also parfois des among the relations caseworkers. conflictuelles There were also entre like les gestionnaires de conflicting cas et les volontaires. relationship Il y between avait the une volunteers faible and the compréhension de la caseworkers. There was like sécurité physique
a weak consideration of the security of volunteers. So we're going to move to the next question. Comment avez-vous utilisé les apprentissages So how did you use the learning qu'on a fait ensemble? during the training that we did Comment together? ça So how did you use this learning in Burkina Faso? And adressé how did you défis address qui étaient the là, challenges that you faced? Oui, ok. Oui, merci bien. So pour thank les you. défis que vous venez de dire, So la the réalité, hein, challenges sur le terrain, that parce que that we face les in the volontaires field, communautaires sont très because the community importants dans le volunteers système, mais ils avaient they play vraiment an important role in the donc, system, des défis qu'il fallait relever. but Mais they il face faut a lot redire of challenges. qu'avant, hein, So before la formation que nous avons eue à the Dakar, on a training énuméré that we ces had in défis Dakar, we et had un grand nombre listed d'autres these défis. challenges Mais après, and nous sommes the revenus limitations. But pour when we que, came on back, était deux à participer à la we formation were et on a two été of us désignés to par le participate, cadre de and we were concertation, c'est-à-dire le identified CPOR, by et avec l'État, the donc CPOR. les gens reconnaissaient que And nous sommes so the allés apprendre people et qu'on allait acknowledged venir that renforcer we were there l'approche and would come communautaire. back Pour to ça, reinforce the lorsque community nous avons fait approach. la restitution, on So a when we fait un did the peu restitution, un plaidoyer et we ça did contribue like à an la révision, donc à la advocacy proposition for de, the à la révision revision donc de documents de référence. of Donc, c'est un the document de documents référence of pour les cellules reference communautaires de protection de for the l'enfant. community Et unit, nous avons for the proposé community qu'on child essaie donc protection de unit, réviser ces so documents-là pour that prendre we en can compte le revise rôle this des document, volontaires so communautaires the dans la gestion community des child cas et protection d'autres acteurs. mechanism, Je dis donc le rôle donc des cellules so communautaires that to et d'autres identify the acteurs roles of communautaires different dans la actors gestion des cas et in aussi case management. introduire un certain nombre And de modules de also we formation à l'endroit introduce donc de some ces cellules training communautaires. modules Et à la rencontre du groupe de travail for pour la these protection de community l'enfant le mois networks. passé, And on a discuté et ça a été so acté. we Donc, on discussed, est and allé then d'abord this has réviser been acted. We have defined proposer la terms date of de la reference révision donc, de ces documents-là. for the Donc, revision on of this a aussi document. proposé et ça a été... Oui, Malheureusement, on est arrivé à la fin de, Unfortunately, on est arrivé à la fin de la session. we are at time, Et ce que and je voudrais partager what I avec tout would le monde, like to share c'est que, with everyone il y a beaucoup is that d'expériences et il y a there are a plein lot of d'inspirations experiences and inspirations vis-à-vis de la façon dont towards the way the interagency, coordination, the incluant interagency Adama, coordination, and réfléchi Adama has et a reflected utilisé les and apprentissages pour vraiment and considérer et use renforcer these le rôle des learning volontaires communautaires dans la to gestion des camps. reinforce the role of Si vous volunteers êtes in case intéressé, management. So if you are on interested, vous invite à we rencontrer invite avec you Adama, to mais aussi de be in rencontrer contact with Adama, avec Monsieur but Pécois et also avec to be in Véronique contact Lettre with au Mr. Mali. Pekwa Et in vous CAR, and avez then with des Veronique collègues in de Mali. 9 pays And en as you can Afrique see, de with l'Ouest colleagues et in centrale qui sont tous là 9 countries in pour Africa, partager they are all there leurs to expériences share their et le travail experience super and qu'ils ont the fait, qu'ils sont en amazing train de faire work vis-à-vis de ce sujet. that they have done and that they are doing on this Malheureusement, topic. on est arrivé Unfortunately, we à la are fin. at time at the end. Donc, on aimerait So we remercier would like les to trois interlocuteurs, thank the three speakers. remercier I Lamine would pour la like to co-facilitation. thank Lamine for the J'aimerais co-facilitation. remercier Sandra We also would like to thank pour Sandra l'effort for qu'elle the a fait effort that you aider have avec la done traduction to help with the en translation in English. Merci aux collègues de l'Alliance. Thank you to all the Et colleagues merci from au the groupe de Alliance travail de and gestion to de cas. the N'hésitez Case pas à Management prendre Task contact avec Force. vous. Et Don't hesitate to take autre to be in chose, touch. qu'on aimerait dire Another pour thing finir, that c'est we qu'il would y a like une to say session to finish is that there is de a partage, session, networking session, there is a une networking session en session anglais ce in matin, English mais this il y en a une en morning, français and there demain is one in à French 11h30 tomorrow at heure 11:30 Europe. Central Parce qu'il y a des European questions time. là-dessus, networking session Because there en were francophone some demain questions about this. à So 11h30. tomorrow there is one Et vous session in voyez le lien French
and you will see the link if there are any questions. So if you are interested, as we did this journey together, if you want to be inspired, we have a lot of inspirations to share with all the countries who are there. So thank you, everyone. Have a good rest of your day and for this annual meeting of the Alliance. Thank you, Caroline. Merci à vous. Have a good day, everyone. Merci. Merci. Thank you. Excellente journée à tout le monde.